Hey Friends, was geht ab? Welcome aus Mumbai, Indien. Ich bin heute, falls ihr noch im letzten Video, da ist er schon. Hello bro, how are you? Good morning. Good morning. I will just tell in German. Der Bruder hier, vielleicht kennt ihr den noch aus dem letzten Video, wo wir am Hafen waren. Wir haben ja dann noch eine Weile zusammen gechillt. Und er hat mich dann zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Wollte mir halt zeigen, wie die so leben. Und hier bin ich. Keine Ahnung, wie es wird. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall Ehre von ihm, dass er mir zeigt, wo er wohnt. Ja, und ich nehme euch mit. So market was not open. Not open? Yeah, it was just a little bit. They told me on Friday it's a big market. Today not big. Only Friday is very good market. Yeah. I will go to Crawford Market after that. Crawford Market always open. Yeah. Everything find you what you want. You live with parents? Yeah. Or wife? No. No wife? I have wife. And No wife. My friends. Okay, dann lass mal Hallo sagen. Hello, nice to meet you. How are you? Hello. Fine, how are you? Ja, ich werde natürlich rumgezeigt. Ich bin ja die Attraktion hier. Sorry? 3 children I have. 3 children? Yeah. Living with you? Yes. Now, not now. He is going to village. Okay. For holiday. So, hier geht es auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Hinterhof. So this is your hood. Yes. You grew up here? Yeah. Also das ganze Leben wohnt er schon hier. Maybe you can tell your name again. My name? Yeah? Mastan. Mastan. Okay. For me Indian name is hard. This is very difficult name in India. Difficult name? Yes, in India, like Mastan, Ganesh, all things. Also der Bruder heißt Mastan. Wir sind auf jeden Fall schon in einer kleinen Nebengasse. Ich denke mal, hier irgendwo wird der Bro wohnen. Jo, wir sind auf jeden Fall jetzt richtig schon in der Local-Gasse, wie man sieht. Verwinkelte Gassen. Careful, please. Yes. Hello. In den Indian Streets. So, jetzt wird's dunkel. This is my home. This is your home? Yeah. Okay. Let's climb. Yes. Careful your head. Hello. Nice to meet you. Hello.
My mother. I'm Chris. Beautiful home. Yes, small but beautiful. And you close door like that. Yes. How many people living here? Yeah, my mother, my brother, wife, his 4 children. Oh, so many people. Yeah. Outside one. Can you see? Yes. Richtig chillig hier. Klein, aber fein. Oh, da schlafen noch welche. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen klettern. Hello, nice to meet you. This is my brother's daughter. Ah, and this brother? Yeah. I'm Chris. Our view. Oh, beautiful view. Sea view. 5-star hotel. Yeah. And so in daytime you relax on the roof? Yeah. I'm sleeping over here. Ah, you're sleeping outside? Yeah. How many people sleep here? Here. Only one. He's also going up. Ah, so he's sleeping on the roof? Yeah. There's a natural air conditioner. Yeah. And when it's raining? Inside. Crazy. But it looks nice. Yeah. And it's clean? Very clean. Very good. You want selfie? Yes. Maybe you can hold. तेरा शक्ल नहीं दिख रहा, हाथ क्यों कांप रहा है? You want to? मैं निकालूं? Thank you. Maybe we should go outside. Wanna? You want to go? Yeah. You go Right first. this. Hold. Careful. Yes, alright. You hold, I will try. Wait, I will put my phone away. No, it's okay, I try like that. I can hold here? Ah, not problem. Very careful. Okay, I'm back. Come. So you sleep here? Yeah. So you have beautiful view every morning? Yes. Every morning, every night. It's good. Einfach auf dem Dach schlafen, Freunde. And your brother sleeping here? Yeah. Careful there, careful. Okay. Ah, so you always walk slow. Slow, very slow. Okay, I don't want to break. But the view is very nice. Last time we sit there. Yeah, I remember, yeah. Wir waren vorgestern schon hier und haben da hinten gesessen This is und ein Bierchen getrunken. Yes. Ganz entspannt ein Bier trinken in der Slum Area. Und hier ist Haus für Haus für Haus. Very nice. Do you pay rent for this home? No, this is our home. Oh, it's your home. You built it? Yeah, Who built it? my father. All right. So no paying rent, so it's all yours. Yeah. Very nice. This house is ours. Yeah. Different people's. Very nice. Very nice breeze here. Yeah. But But- this is very hot here. Yeah, I Warm can inside. imagine. In the night it's very hot inside, right? No, No? no. There's a cooler. All right. Without cooler, you can boil inside. Yeah, I know.
Let's go summit. Yeah, let's try. Come. Follow my path. Like this. Okay. Okay. Then Also hier gibt es noch Kletterschulung. Okay. Okay, ich kletter. oh. Klettern überstanden. Can you sit here or down? Where you want? Sit here. Okay. Because here cool. Dann sitze ich hier auf ihrem Bett. Oh right, air condition, nice. Entspannt hier die Leben. Aber ich habe schon gesagt, es ist richtig sauber hier. Voll schön eigentlich. Sorry? It's messy right now. I have to clean it. Yeah, sure. Okay, one more selfie. Not many people, not many tourists coming here, right? No. I'm the first one. First one, yeah. Es gibt immer ein erstes Mal. So how old are you? Age? 16. 16? And you? 18. 18. I'm 27. Lüfter haben wir auch. Sehr nice. 34. Your mother is 34. 34. So young mother. Yeah. Very young mother. And your brother which age? And I have two more siblings. So one is 10 years old and that girl is 12. 12. And your age again? 32. 32. Indian breakfast. Thank you very much. Two bottle is it? What is it? Poha. And that, Poha and rava. नहीं गिलास नहीं चाहिए. It's some Nice. kind of rice. yeah, it's made up of rice. We have rice and I And think in Germany that's couscous. Okay, let's try. You already eat? No. I just woke up. Ah, so we just woke you up. Okay. Real Indian local food. Oh, it's very tasty. Yeah. Very nice spices. Richtig lecker. You want to? You want? No. Later. You normally eat with spoon also, or you eat with hands? No. This type of like breakfast we eat is teaspoon. Okay. So not with hands. Also das hier ist sowas wie Couscous bei uns. Schmeckt auch so. Und das ist halt hier sowas wie Reis. Und gut gewürzt. Schmeckt eigentlich richtig nice. Und hier ist auch überall sauber, deswegen mache ich mir keine Sorgen wegen der Hygiene. Nices Frühstück. Also wie gesagt, das Essen war extrem lecker und jetzt gibt es zum Abschluss noch ganz klassisch Chai. Aber es ist halt immer extrem heiß. Very good. Stop.
बहुत अच्छा. Selfie. Ready? One more selfie. Thank you. So nice to meet you. Enjoy your time and learn good. Yes. Thanks. Bro, can you hold? Thank you. So it was very nice to meet you. Thank you very much. Hi, nice to meet you. Thank you very much. The food was very good. Very good. Thank you. Can I give small tip for family? No, no. Small tip. No, no. Small, small. No, no, I want, no. I want. No, no. I want. This is not good. Why not? You are my friend. Yeah, small tip. No, no. Thank you very much. Bye. Bye bye. Come, careful. Hold Yeah. this. And like. Come next time. Yes, next time I come again. One more. Yes, thank you. Bye bye. Was eine nette Familie, oder? Ich wollte denen noch ein bisschen Geld geben, einfach als Dankeschön. Aber der hat gesagt, nein, nein, ich bin der Gast. Das wird er nicht akzeptieren und das ist nicht gut. Also es wäre sogar unhöflich für die. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung und eine super nette Familie. Die Schwester, so wie ich es verstanden habe, geht jetzt auf die Highschool, wird jetzt gut lernen, spricht auch relativ gut Englisch. Die wird noch groß rauskommen. Die wird es schaffen. Und man sieht, dass es eine arme Gegend ist, aber es ist auf jeden Fall nette Leute hier. Ich bin eigentlich ein bisschen geflasht, sehr positiv überrascht. It was very nice, What? very good food, very nice tea, Yes. very nice home, Always. nice sea view. You should start a homestay hotel. Hotel not. Yeah. It's very small. Like this. This is a basi. So you have friends everywhere here. Yeah. It's your hood. I born here, grow up here. Everyone know me. So I met the right guy. Yeah. You are. So Leute, das war's. Ein Video aus der Hood, aus der indischen Hood. Konnte eine super nette Familie kennenlernen. Ich sag ja, indische Gastfreundschaft ist einfach krank. Wer hätte uns in Deutschland einfach zu sich nach Hause eingeladen? Jemand, den du gestern kennengelernt hast. You want us Wilde now? Sache. No thanks. Auf jeden Fall. Das Video endet hier. Jetzt geht's weiter auf den Bazar. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, liken, kommentieren und abonnieren. Und dann sehen wir in Zukunft weiter Videos wie diese hier. Also bis dahin, man sieht sich.